Hello students, in the previous lecture we already discussed on dicotyledon family Combretaceae. In this lecture we are going to study about another dicotyledon family Verbenaceae. First of all, we talk about systematic position of Verbenaceae according to Bentham and Hooker classification system. Kingdom plant, that means cell wall is made up of cellulose, no locomotion, only movement, and autotrophic mode of nutrition. Next division, spermatophyta, that means produce flower during their life cycle. Sex organ are multicellular. After fertilization, ovules turn into the seed and embryo formation is occurs. Next subdivision, angiosperm, that means closed seed plants. Next class, dicotyledons, that means two cotyledons are present. Mode of venation is reticulate and flowers are tetra or pentamerous. Usually taproot system is present. Next subclass, gamopetalae, that means petals are fused. Next series, bicarpellate. Series bicarpellate is characterized by superior ovary is present, carpel usually 2 in number, stamen alternate with corolla lobes and equal in number. Next order, Lammiales. The order Lammiales is also characterized by leaves mostly opposite and whole, corolla zygomorphic, bi-leaf, stamen 4 or 2 in numbers. Next family Verbenaceae. The plant are herb, shrub and tree. Stem angular, glandular. Hair is present in the stem portion. Bi-leaved stigma is present. Axile or central placentation in the ovary. વર્બિનેસી ફેમિલીની સિસ્ટમેટિક પોઝિશન જોવા જોઈએ તો એની જે સિરીઝ છે એ બાયકાર્પેલેટ છે. અહીંયા બાયકાર્પેલેટ વર્ડ પરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે ટુ કાર્પેલ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. સ્ટામેન છે એ પેટલ સાથે અલ્ટરનેટ હોય છે, ધેટ મીન્સ અલ્ટરની પેટલસ સ્ટામેન ઇઝ પ્રેઝન્ટ અને કરોલાના ઇક્વલ નંબરમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. ત્યાર પછી વર્બિનેસીનો જે ઓર્ડર છે એ લેમિયલ્સ ઓર્ડર છે. લેમિયલ્સ ઓર્ડરની અંદર જે પ્લાન્ટ ઇન્ક્લુડ થાય એ પ્લાન્ટની અંદર ઓપોઝિટ અથવા તો હોલ ટાઈપની ફાઇલોટેક્સી જોવા મળે છે. જે કરોલા છે એ ઝાયગોમોર્ફિક છે, ધેટ મીન્સ ઇરેગ્યુલર કરોલા જોવા મળે છે. બાયલિફ્ડ છે અને સ્ટામેન છે એ 4 અથવા તો 2 નંબરની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. વર્બિનેસી ફેમિલીના કેરેક્ટર જોવા જઈએ તો વર્બિનેસી ફેમિલીના જે પ્લાન્ટ છે એની અંદર ગ્રેટ વેરિએશન જોવા મળે છે. હર્બ, શ્રબ અને ટ્રી હોય છે. એનું જે સ્ટેમ છે એ એંગ્યુલર હોય છે. એની અંદર ટ્રાયકોમ એટલે કે ગ્લેન્ડ્યુલર હેર છે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને સ્ટિગ્મા છે બીફિડ એટલે કે 2 લોબ છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. અને જેનું જે પ્લેસન્ટેશન છે એટલે કે ઓવ્યુલની જે અરેન્જમેન્ટ છે ઓવરીની અંદર આઈધર એની સેન્ટ્રલ એક્સિસ ઉપર હોય છે અથવા તો માર્જિન ઉપર હોય છે. Next, distribution of Verbenaceae. The family is commonly called Verbena family. It includes 80 genera and 800 species, out of which 17 genera and 198 species occurs in India. In Gujarat, 10 genera and 17 species are noted. The member of family are inhabitants of tropical and subtropical regions. They also extend into temperate lands. વર્બેનાસી ફેમિલીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોવા જઈએ તો આ જે ફેમિલી છે એને આપણે વર્બેના ફેમિલી કહીએ છીએ. વર્બિનેસી ફેમિલીની 18 જીનેરા અને 800 સ્પીસીસ છે વર્લ્ડની અંદર જોવા મળે છે, જેમાંથી ઇન્ડિયાની અંદર 70 જીનેરા અને 198 સ્પીસીસ છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થયેલું જોવા મળે છે. જેમાંથી ગુજરાતમાં 10 જીનેરા અને 17 સ્પીસીસ છે એ નોટેડ થયેલી છે. ટ્રોપિકલ અને સબટ્રોપિકલ બંને રિજિયનની અંદર આ ફેમિલીનું વેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, કેરેક્ટર ઓફ વર્બેનાસી. Plants, herb, shrub or tree, leaves opposite and serrate margin. That means the margin of the leaf is cut like teeth of a saw with the teeth pointed upward. For example, rose. Stem often angular.
Non-glandular hair, if present, unicellular. It is also known as the stem hair or trichome. It is protective epidermal hair. It may be unicellular or multicellular, which originate from epidermal cell only and develop outward on the surface of various plant organ like stem, root, etc. Inflorescence cymose, racemose or spike type. Flowers are zygomorphic, which is arranged in the raceme, spike or head type of the inflorescence. Pollen exine thickened near the apertures. Style simple with bilobe stigma. That means two lobes present in the stigma. Stigma are conspicuously swollen and glandular. Ovary with 4 ovule. Ovule attached to the margin of the false septa. That means marginal placentation is present in the ovary. વર્બિનેસી ફેમિલીના કેરેક્ટર જોવા જઈએ તો જે વર્બિનેસી ફેમિલીના પ્લાન્ટ છે એ હર્બ, શ્રબ અને ટ્રી હોય છે. સેરેટ ટાઈપની માર્જિન જોવા મળે છે, એટલે કે જે માર્જિન છે એ ટીથની માફક કટ થયેલી હોય છે અને આ બધા ટીથ છે એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર અરેન્જ થયેલા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ રોઝ. સ્ટેમ છે એંગ્યુલર, ધેટ મીન્સ એંગલવાળું સ્ટેમ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. નોન ગ્લેન્ડ્યુલર હેર એટલે કે આપણે જેને ટ્રાયકોમ કહીએ છીએ એ પ્રેઝન્ટ હોય છે અને એ યુનિસેલ્યુલર હોય છે. હવે ટ્રાયકોમ છે એ શું છે તો કે ટ્રાયકોમ છે એક પ્રકારનો એપિડર્મલ હેર ગ્રોથ છે જે પ્લાન્ટના વેરિયસ પાર્ટ જેવા કે રૂટ, સ્ટેમ વગેરેમાં જોવા મળે છે. હવે એનું ફંક્શન શું છે તો કે ઇન્સેક્ટ છે, બહારના કોઈ પેથોજેનિક અટેક છે એના સામે પ્લાન્ટને પ્રોટેક્શન પૂરું પાડે છે. ઇન્ફ્લોરેસન્સ છે સાઇમોસ, રેસિમોસ અથવા તો સ્પાઇક ટાઈપનો હોય છે. પોલન છે એનું જે એક્ઝાઇન એટલે કે પોલનનું આઉટર જે લેયર છે એપરેચર છે એની નજીક થોડું થીક હોય છે. બાયલોબ્ડ સ્ટિગ્મા મીન્સ કે બિફિડ સ્ટિગ્મા છે જોવા મળે છે. સ્વોલેન અને ગ્લેન્ડ્યુલર હોય છે. ઓવ્યુલ છે એની અંદર માર્જિનલ પ્લેસન્ટેશન જોવા મળે છે, એટલે કે માર્જિન ઉપર બધા અરેન્જ થયેલા હોય છે. Next, vegetative characters of Verbenaceae. Habit, mostly annual or perennial herbs. What are the difference between annual and perennial plants? Annual plant complete their life cycle in single year, or perennial plant complete their life cycle more than 2 years. It may be shrubs or tree, for example Tictona, or rarely woody climbers. Climber is a weak stem attaching itself to any neighboring object by some special structure and that climbing it, or halophyte, for example Avicennia in tropical source. What is halophyte? Halophyte is the plant adapted to growing in saline condition or water as in a salt marsh. Root, taproot system is present. Much branch, pneumatophore in Avicennia. What is pneumatophore? Pneumatophore is an aerial root specialized for gaseous exchange. In mangrove and other swamp plants, pneumatophore is present. Here we can see the Tictona grandis plant which under the tree, and second image show the Avicennia plant which is halophytes. વર્બિનેસી ફેમિલીના વેજીટેટિવ કેરેક્ટર જોવા જઈએ તો આ ફેમિલીના જે પ્લાન્ટ છે એ એન્યુઅલ અને પેરેનિયલ હર્બ હોય છે. ટિક્ટોના છે ટ્રી છે, કેટલાક ક્લાઇમ્બર હોય છે અને કેટલાક હેલોફાઇટ હોય છે. હવે હેલોફાઇટ એટલે કેવા પ્લાન્ટ તો કે જે પ્લાન્ટને ગ્રો થવા માટે સલાઇન વોટર અથવા તો સોલ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એવા પ્લાન્ટને હેલોફાઇટ કહીએ છીએ. એવેસેનિયા છે હેલોફાઇટ છે. રૂટ સિસ્ટમ છે એ ટેપરૂટ સિસ્ટમ પ્રેઝન્ટ છે અને એવેસેનિયાની અંદર ન્યુમેટોફોર જોવા મળે છે. હવે ન્યુમેટોફોર છે એ શું છે તો કે ન્યુમેટોફોર છે એ સ્પેશિયલ ટાઈપના એરિયલ રૂટ છે જે પ્લાન્ટની અંદર ગેસિયસ એક્સચેન્જ માટે ડેવલપ થાય છે. જનરલી જે મેનગ્રુવ અને બીજા જે સ્વેમ્પ એટલે કે કાદવ કીચડવાળી જગ્યાની અંદર જે પ્લાન્ટ ગ્રો થતા હોય એમાં ન્યુમેટોફોર છે એટલે કે એરિયલ રૂટ છે એનું ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે છે. અહીંયા તમે બે ડિફરન્ટ ઇમેજ જોઈ શકો છો. પહેલી જે ઇમેજ છે એની અંદર ટિક્ટોના ગ્રાન્ડિસ એટલે કે આપણે જેને શાક કહીએ છીએ એનો પ્લાન્ટ છે જે ટ્રીની અંદર આવે છે, અને સેકન્ડ જે ઇમેજ છે એ એવેસેનિયાનો પ્લાન્ટ છે જે હેલોફાઇટ છે. Here we can see the pneumatophore in Avicennia plant which help in the gaseous exchange in salt water plants.
Next, stem. Erect, that means stem lies straight above the ground part. Herbaceous or woody, that means soft or hard stem is present. Young branches quadrangular, that means branches are four angled. In some branches spiny, that means spine is present in the stem. Leaves simple or palmately or pinnately, for example pronema. Compound, what are the difference between palmately or pinnately compound leaf? In palmately compound leaf, leaves have a lobe spreading radially from a point like finger on a hands. Or in pinnately compound leaves, leaves have the lobe arranged on either side of a central axis and like a feather. Phyllotaxy is opposite of whole. What are the difference between opposite and whole phyllotaxy? In the opposite phyllotaxy, two leaves arise at each node standing opposite to each other, and in the whole phyllotaxy, a group of four or more leaves occur as a whole and group at each node of the stem. Exstipulate, that means stipule is absent. Entire, that means margin of the leaf is smooth or divided, that means margin is segmented. સ્ટેમ છે ઇરેક્ટ હોય છે. હર્બેસિયસ ઓર વુડી એટલે કે સોફ્ટ અથવા તો હાર્ડ સ્ટેમ છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ક્વાડ્રાન્ગ્યુલર એટલે કે બ્રાન્ચીસ છે ફોર એંગલવાળી હોય છે અને એની અંદર સ્પાઇન છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. લીફ છે આઈધર સિમ્પલ હોય છે અથવા તો કમ્પાઉન્ડ હોય છે. ઓપોઝિટ અથવા તો હોલ ટાઈપની ફાઇલોટેક્સી જોવા મળે છે. સ્ટિપ્યુલ છે એબસન્ટ હોય છે અને માર્જિન છે એન્ટાયર હોય છે. So, students, hope you all are understood vegetative character of Family-Verbenaceae. Thank you all.